Hello friends and all the viewers, Assalamu alaikum. आज मैं तव्हांजे लाइ नेक्स्ट चैप्टर आंदो आहे जंहिंजो नेम आहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीकु आहे, त हीअ जेके आहिनि एमडीकेट 1998 खां वठी 2022 ताईं जेके पास पेपर्स आहिनि उहे सभु हिते 25 ईयर्स जा पास पेपर्स जा एमसीक्यूज़ जेके आहिनि मां डिस्कस कंदसि। इलाही इंपॉर्टेंट लेक्चर आहे, स्किप बिल्कुल भी न कजो। अगर तव्हां असांजे चैनल ते नया आहियो त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करणु बिल्कुल न विसारिजो। इन खां पहिरियों मां वायरल सेल वाला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स इन्हनि जा भी एमसीक्यूज़ अपलोड करे चुकी आहियां। बायोएनर्जेटिक्स जेके इलाही इंपॉर्टेंट्स आहिनि उहे तव्हां वीडियो ॾिसी सघो था। ठीकु आहे, त स्टार्ट था कयूं पंहिंजे लेक्चर खे। MCQs नंबर 1 जेको आहे छा आहे त हार्मोन विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एन एग इज़ नोन एज, जेको हार्मोन जेको आहे रिलीज़ कराए एग खे उहो कहिड़ो आहे त उहो कहिड़ो आहे ल्यूटिनाइज़िंग हार्मोन। ठीकु आहे, LH, इहो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उनखां पोइ छा आहे बी नंबर आहे असांजो द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीकु आहे, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच टू द बेस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड छाजे बेस सां अटैच हूंदो आहे हाइपोथैलेमस एडजेसेंट टू द किडनी डायंसिफिलम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरेंक्स। त हाइपोथैलेमस जे एंड बेस सां अटैच हूंदो आहे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीकु आहे फ्रेंड्स, उनखां पोइ 3 नंबर एमसीक्यूज़ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन। कहिड़ो न्यूरॉन आहे जेको ब्रेन खां ऑर्डर वठंदो आहे। ठीकु आहे, त उहो कहिड़ो आहे जेको ब्रेन खां ऑर्डर वठंदो आहे मोटर न्यूरॉन आहे। ऐं ब्रेन ॾे खणी केरु वेंदो आहे ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन आहे। ऐं जेको न्यूरॉन ब्रेन में मौजूदु हूंदो आहे उहो कहिड़ो हूंदो आहे इंटरन्यूरॉन। ठीकु आहे फ्रेंड्स, उनखां पोइ 4 नंबर एमसीक्यूज़ आहे थायरोक्सिन जेको आहे हुनमें डैश एटम्स ऑफ आयोडीन हूंदा आहिनि। त थायरोक्सिन में 4 एटम्स ऑफ आयोडीन हूंदा आहिनि। ऐं ADH जेको आहे उहो छा आहे हार्मोन ऑफ थायराइड आहे या हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी आहे, हार्मोन ऑफ पेनक्रियाज आहे। छा आहे त ADH जेको आहे उहो पिट्यूटरी ग्लैंड मां रिलीज़ थींदो आहे, त इहो छा आहे हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी आहे। ठीकु आहे, सॉरी फ्रेंड्स, ही हिते ADH जेको आहे इहो हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी न आहे बल्कि ही हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस आहे। ठीकु आहे, त हिते D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इहो हाइपोथैलेमस में ADH ऐं ऑक्सीटोसिन जेके आहिनि उहे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस थींदा आहिनि ऐं पोइ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर थींदा आहिनि ऐं उतां खां पोइ रिलीज़ थींदा आहिनि। ठीकु आहे, त इहे छा जा हार्मोन आहिनि हाइपोथैलेमस जा, त हिते D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उनखां पोइ छा आहे 6 नंबर आहे हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर इज़। त हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग खे कंट्रोल कंदो आहे हाइपोथैलेमस सेरिब्रम मेडुला। त हिन जो करेक्ट ऑप्शन मेडुला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। त C जेको आहे मेडुला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेडुला छा कंदो आहे हार्ट बीट ऐं ब्रीथिंग ॿिन्ही खे कंट्रोल कंदो आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ हाइपोथैलेमस थैलेमस एंड सेरिब्रम आर पार्ट ऑफ। त इहे टे छा जा पार्ट आहिनि फोर ब्रेन जा। ठीकु आहे, हाइपोथैलेमस थैलेमस ऐं सेरिब्रम छा जा पार्ट आहिनि फोर ब्रेन जा। ठीकु आहे फ्रेंड्स, त उनखां पोइ रिसेप्टर्स ऑफ द बिटर टेस्ट आर लोकेटेड इन। रिसेप्टर्स जेके आहिनि बिटर टेस्ट जा उहे छा में हूंदा आहिनि। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे टेस्ट जेको आहे उहो असां ज़ुबान सां कंदा आहियूं त टंग में हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, यानी कि ज़ुबान में असां रिसेप्टर्स हूंदा आहिनि कड़वे टेस्ट जा। ऐं उनखां पोइ आहे 9 नंबर सेंस ऑफ स्मेल इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेरिब्रम थ्रू। त सेंस ऑफ स्मेल जेको आहे उहो कहिड़े छाजे थ्रू जेको आहे सेरिब्रम ॾांहुं मोकिलियो वेंदो आहे। त हिन जो करेक्ट ऑप्शन छा आहे ऑल फैक्ट्री नर्व। ठीकु आहे, सेंस ऑफ स्मेल इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेरिब्रम ऑल फैक्ट्री नर्व। ऐं 10 नंबर एमसीक्यूज़ आहे नर्व सेल ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम। उहो नर्व सेल कहिड़ो आहे जेको ट्रांसमिट कंदो आहे इम्पल्स खे। इम्पल्स यानी कि मैसेज खे, कहिड़ो मैसेज इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन खां टू द नर्वस ऑर्गन ताईं। उहो कहिड़ो आहे सेंसरी न्यूरॉन। ठीकु आहे, सेंसरी न्यूरॉन। उनखां पोइ आहे द लॉन्गर प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी। जेको लॉन्गर जेको प्रोसेस हूंदो आहे या लॉन्गर सेल बॉडी हूंदो आहे पार्ट हूंदो आहे, हिते प्रोसेस में पार्ट अचे।
ऑफ सेल बॉडी हो उनखे असां छा चवंदा आहियूं, एक्सोन चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, हीअं हूंदी आहे न सेल बॉडी। हीअ थोरो सही सां न पियो थिए मूंखां। हीअ जेका आहे सेल बॉडी आहे, ठीकु आहे, सोमा जंहिंखे चवंदा आहियूं, हीअ डेंड्राइट्स आहिनि। ठीकु आहे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर हूंदी आहे। ऐं हीअ जेको आहे हीअ छा आहिनि, एक्सोन्स आहिनि। ठीकु आहे, ऐं हिन जे मथां चवंदे हीअं माइलिनेटेड शीट हूंदी आहे। उनखां पोइ त हिते बी ऑप्शन जेको आहे असांजो छा थींदो, करेक्ट ऑप्शन थींदो। ठीकु आहे फ्रेंड्स, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उनखां पोइ छा आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट नर्व सेल फ्रॉम जनरल सेल। हिन में कहिड़ो आहे जेको नर्व सेल खे आम सेल खां डिफरेंट थो करे। त नर्व सेल खे आम सेल खां केरु डिफरेंट कंदो आहे, त असांजो करेक्ट ऑप्शन सी जेको आहे असांजो करेक्ट ऑप्शन आहे, नीज़ल सब्सटेंस। ठीकु आहे, नीज़ल सब्सटेंस हूंदा आहिनि हिन में, जेके नर्व सेल खे ॿियनि सेलनि खां डिफरेंट कंदो आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ आहे साइनेप्टिक वेसिकल जेका आहे प्रेजेंट इन एक्सोन टर्मिनल कंटेंट। त साइनेप्टिक वेसिकल जेका एक्सोन टर्मिनल में प्रेजेंट हूंदी आहे, हुनमें छा हूंदो आहे, न्यूरो ट्रांसमीटर। उहो न्यूरो ट्रांसमीटर कहिड़ो हूंदो आहे, एसिटाइल कोलिन। ठीकु आहे, उनखां पोइ आहे विच डेंड्राइट अराइज फ्रॉम ग्रेटर पार्ट ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। त कहिड़ो डेंड्राइट आहे जेको सेल जे अराइज थींदो आहे, चवां ग्रेटर पार्ट ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी जे ग्रेटर पार्ट में अराइज थींदो आहे ऑफ न्यूरॉन जे, उहो कहिड़ो आहे, त जो करेक्ट ऑप्शन छा आहे, 14 जो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीकु आहे, मल्टीपोलर जेको हूंदो आहे न, उहो ग्रेटर पार्ट ऑफ न्यूरॉन मां अराइज थींदो आहे, मल्टीपोलर। उनखां पोइ आहे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर पार्ट ऑफ। त थैलेमस ऐं हाइपोथैलेमस जेका आहिनि इहे कंहिंजा पार्ट आहिनि, त इहे जेके आहिनि, त इहे छा जा पार्ट आहिनि, डाइनसेफेलान जा। ठीकु आहे, हिन जा ॿ पार्ट्स हूंदा आहिनि, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उनखां पोइ छा थो अचे, टेरेंसेफेलान जेको आहे हुनमें छा थो अचे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर था अचनि, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीकु आहे, उनखां पोइ हितां हलो, स्लीप इज़ कंट्रोल बाय, असांजी निंड छा सां कंट्रोल थींदी आहे, त ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाइपोथैलेमस जेका उहा असांजी निंड खे कंट्रोल कंदो आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में छा हूंदो आहे, स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स ऐं क्रेनियल नर्व्स ॿई हूंदियूं आहिनि। उनखां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो कहिड़ो कंपोनेंट न आहे, त ब्रेन इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिसेप्टर आर्क। ठीकु आहे, छो जो हुनमें छा हूंदो आहे, पहिरियां रिसेप्टर हूंदा आहिनि, पोइ स्पाइनल कॉर्ड एंड देन स्पेक्टर्स। त जो करेक्ट ऑप्शन छा आहे, ब्रेन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पाइनल। रिफ्लेक्स आर्क जो कहिड़े हुननि मां पार्ट न आहे, तंहिंजो फ्रेंड्स की में जो ए नंबर टिक थियल आहे। अगरि पर तव्हां इनखे वरी बि सर्च कजो ऐं कमेंट में ॿुधाइजो त हिन जो ऑप्शन कहिड़ो ठीकु आहे, ए या सी। ठीकु आहे, हिन में इलाही कंफ्यूजन आहे। उनखां पोइ आहे त न्यूरॉन्स डेट आर स्पेशलाइज़ फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई आर कॉल्ड। जेके न्यूरॉन्स आहिनि स्पेशलाइज़ फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई आर कॉल्ड, उन्हनि खे असां छा चवंदासीं, स्टिमुलाई डिटेक्टिंग। न्यूरॉन्स जेके स्टिमुलाई कंदा आहिनि, त उहे छा हूंदा आहिनि, रिसेप्टर्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, जेके एक्सटर्नल को बि चेंज ईंदो आहे त उन्हनि खे डिटेक्ट करे वठंदा आहिनि। ठीकु आहे, उनखां पोइ 20 नंबर MCQs आहे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्स एक्शन एक्स। हिननि मां सभई जेके आहिनि उहे रिफ्लेक्स एक्शन आहिनि सिवाय कंहिंजे, त ब्लिंकिंग ऑफ आई, नीजक एक्सक्रीशन ऑफ सैलिवा अपॉन रिंगिंग हेयर विदाउट द साइट ऑफ फूड, एंड उनखां पोइ छा आहे, वाटरिंग ऑफ माउथ इन द साइट ऑफ फूड, ऑन द साइट ऑफ फूड। त हिन मां कहिड़ो जेको आहे उहो रिफ्लेक्स एक्शन न आहे, इहो थो पुछे। ठीकु आहे, ऐं जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो सी नंबर आहे। ठीकु आहे, त हिननि मां इफेक्टर कहिड़ो आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टर, त डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीकु आहे, ग्लैंड्स जेके हूंदा आहिनि उहे इफेक्टर हूंदा आहिनि ऐं मसल्स बि हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, ऐं उनखां पोइ 2 नंबर व्हेन योर हैंड टचेस द हॉट बॉडी,
ठीक है. Which path is taken by stimulate to withdraw your hand? The correct option जेको आहे वो कहिड़ो आहे? B is the correct option. Sensory neurons in the spinal cord for muscle. Sensory neurons, spinal cord, brain, muscle. Sensory neuron, brain, spinal cord, motor neurons. Hot object, spinal cord, hand. तो फ्रेंड्स यार MCQs तव्हांजे लाइ टास्क आहे, इहो तव्हां कजो. ठीकु आहे. कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो तव्हांजो आंसर छा आहे. उन खां पोइ आहे 23 नंबर. जेको 23 नंबर आहे हिन में छा आहे, कॉलम 1 खे कॉलम 2 सां असांखे मैच करिणो आहे. ठीकु आहे. हिकिड़नि में मतिलबु फंक्शन्स ॾिनल आहिनि त उहे असांखे ॿुधाइणा आहिनि. कॉलम 1 में कॉलम 2 जा कहिड़ा फंक्शन्स आहिनि. त FSH जेको आहे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इहो छाजे लाइ यूज़ थींदो आहे, त इहे छाजे लाइ यूज़ थींदा आहिनि फ्रेंड्स. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जेको आहे इहो मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल कराईंदो आहे, यानी कि एज जो T सां थींदो. ठीकु आहे. ही T आहे न, हिन सां. ऐं ल्यूटिनाइज़िंग हार्मोन जेको आहे उहो छा कराईंदो आहे, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कराईंदो आहे, त S जो B सां थींदो. ठीकु आहे. उन खां पोइ प्रोजेस्टेरोन जेको आहे उहो छा कराईंदो आहे, प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, त P जो C थींदो. एंड एस्ट्रोजन जेको आहे उहो छा कराईंदो आहे, एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक ॾींदो आहे, त Q जेको D आहे हिन जो Q थींदो. ठीकु आहे. त ए ऑप्शन जेको आहे उहो करेक्ट आहे फ्रेंड्स. ठीकु आहे. उन खां पोइ नेक्स्ट हलूं असां द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जेको आहे. हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हुनजो फंक्शन छा आहे, त हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जेको आहे उहो फॉलिकल ग्रोथ कराईंदो आहे. नो. उन खां पोइ FSH प्रोडक्शन कराईंदो आहे. न, इनखे डिक्रीज़ कराईंदो आहे. इट इज़ सॉल्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इनखां अलावा छा आहे, इट इज़ प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी gland and prepare the uterus for implantation. Then the correct option is prepare the uterus for implantation is the correct option. ठीक है. प्रोजेस्टेरोन जो का वो यूट्रस के प्रिपेयर करना इम्प्लांटेशन लाइ. उनका पोइ 24 का पोइ खां पोइ जेको नेक्स्ट आहे असां MCQs उहो छा आहे फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQs